A very good morning, good afternoon and good evening everyone. సో మా జనరల్గా సిఏ ఇంటర్ స్టూడెంట్ అన్న వాళ్ళకి ఒక డౌట్ ఉంటుంది, లైక్ ఓన్లీ మెటీరియల్ సరిపోద్దా, పాస్ట్ ఆర్టీపీస్ చేయాలా, పాస్ట్ మాక్ టెస్ట్ పేపర్స్ చేయాలా, సజెస్టెడ్ ఆన్సర్స్ చేయాలా, మార్కెట్లో టెస్ట్ సిరీస్ పర్చేస్ చేసి సపరేట్గా ఏమైనా ఎగ్జామ్స్ రాయాలా, ఐసీఏ మాక్ టెస్ట్ ఎగ్జామ్స్ రాయాలా, ఆథర్ బుక్స్ కొనుక్కోవాలా, ఇవన్నీ చదవాలా, పాస్ అవ్వాలని ఉంటే చూసారా. ఎవరు అడిగినా మేము ప్రతి స్టూడెంట్కి ఆన్సర్ చేస్తే ఒకటే, మన మెటీరియల్ చదవని చాలు అని. ఓన్లీ మెటీరియల్ కాదు, అలాంగ్ విత్ దట్ మెటీరియల్ వీకెండ్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్, గ్రాండ్ టెస్ట్ పేపర్స్ అవి చేశారనుకోండి డెఫినెట్గా 60+ డెఫినెట్గా వస్తాయి. సో రీసెంట్గా యూట్యూబ్లో ఒక లెక్చర్ అప్లోడ్ అయింది, ఏంటది, ఎంటీపీ అనాలిసిస్ అండ్ పేపర్ ప్రజెంటేషన్ టిప్స్ అని. సో ఆ పేపర్లో నేను రికమెండేషన్ ఇచ్చాను. ఫ్రేమ్వర్క్ నుంచి 4 to 8 మార్క్స్, Schedule 3 14 మార్క్స్, Buyback 8 మార్క్స్, ఇంటర్నల్ రీకన్స్ట్రక్షన్ 10 to 14, బ్రాంచ్ AS 14 AS 21 అని. లాస్ట్లో ఈ టాపిక్స్ చదువుకోని చెప్పాం కదా మనం. టోటల్గా ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు ఫస్ట్ ఈ టాపిక్స్ చదువుకోండి అని చెప్పాం. AS 2 3 7 9 10 13 15 19 20 26 29 14 అంటే అమాల్గమేషన్, 21 కన్సాలిడేషన్, రీకన్స్ట్రక్షన్, Schedule 3 ఫ్రేమ్వర్క్, బైబ్యాక్ అండ్ బ్రాంచ్. అదే కదా నేను ఇచ్చిన రికమెండేషన్. రికమెండెడ్ టాపిక్స్ 2 3 7 9 10 13 15 19 20 26 29, internal reconstruction, amalgamation, consolidation, financial statements of companies, branch. Now question number 1A, that is a combination of A 16 and 10. 7 marks question వచ్చిందమ్మా. ఓకేనా. ఆ 7 marks క్వశ్చన్లో మీరు చెక్ చేసుకుంటే మన మెటీరియల్లో రిఫరెన్స్ ఫైల్, AS 16 similar to problem number 2. Similar to problem number 2. బట్ ఈ ప్రాబ్లం నెంబర్ 2కి ఎగ్జామ్కి వచ్చిన క్వశ్చన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ప్రాబ్లం నెంబర్ 2లో దెర్ ఈస్ ఎ జనరల్ బోరింగ్ ఆఫ్ ఓన్లీ 1, దట్ ఈస్ 23 lakhs. ఎంత పర్సంటేజ్? 12%. బట్ ఎగ్జామ్కి ఇచ్చిన పేపర్లో జనరల్ బోరింగ్ 20 lakhs అండ్ 30 lakhs రెండు ఉన్నాయి. సో వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ అండ్ any income generated from temporary investment shall be reduced. General borrowing rate identify చేయాలి, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ టెంపరీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిడక్ట్ చేయాలి. అండ్ దెన్ మన దాంట్లో 3 డేట్స్ అండ్ అమౌంట్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 4th one కూడా యాడ్ అయింది. అండ్ మన మెటీరియల్లో క్యాలిక్యులేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ టు బి క్యాపిటలైజ్డ్ అండ్ జర్నల్ ఎంట్రీ. బట్ ఫైనల్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ అడిషన్ టు దాట్, first one same, interest to be capitalized. Second one, journal entry. Third one, from AS 10, like depreciation calculate cheyandi. And carrying value of the building after depreciation book value adigaru. And this is a combination of AS 10 and AS 16. AS 10 and AS 16. Conceptual understanding untene cheyagలుగుతాం ఇది. ఓకేనా. ఎగ్జాక్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ప్రాబ్లం ఇప్పటివరకు రాలేదు, బట్ ఈసారి వచ్చింది. నెక్స్ట్ AS2 1B, అది మనం రికమెండ్ చేసాం. AS2 16 నేను చెప్పలేదమ్మా, 10 చెప్పాను. 16 10 కాంబినేషన్తో వచ్చింది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. దానికి ప్రాబ్లం డిఫరెన్స్ ప్రాబ్లం 2 మన మెటీరియల్లో ఉంది. నెక్స్ట్ 1B AS2 నుంచి 7 మార్క్స్ వచ్చింది. ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి. 3 ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయమ్మా AS2, polyester, nylon, and there is a byproduct of fiber.
Purchase of raw material 30,000 units cost. Wages 1,60,000, fixed overheads, variable overheads. Output of polyester, nylon, fiber. Closing inventory of polyester, nylon. Average market price of the polyester and nylon is 160 per unit respectively. Byproduct fiber is sold at 40 per unit, and there is a profit of 8,000 on the sale of byproduct. After incurring separate processing expenses 10,000, packing charges 9,000, and 5,000 was realized from the sale of scrap. On the basis of above information, you are required to compute the value of closing inventory of polyester and nylon. AS2 question idi. This question is copy paste from CA final. CA final lo oda ind AS2 అని ఒక టాపిక్ ఉంటుంది, ఇన్వెంటరీస్. వేరియేషన్ ఏమి ఉండదు, బట్ ఇండ్ AS ఫైనల్ లెవెల్లో కొంచెం డెప్త్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇంటర్ లెవెల్లో మీరు ఎక్కడ ఐసీఐ మెటీరియల్ చూసినా పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఈ క్వశ్చన్ ఐడెంటిఫై అవ్వదు. కానీ మనము ఇక్కడ గ్రాండ్ టెస్ట్లో ముందు నుంచే వాళ్ళకి ఐడియా ఉండాలి, కాస్టింగ్ని దాన్ని లింక్ చేసి కూడా రావాలి అని చెప్పేసి AS2 గ్రాండ్ టెస్ట్ 1లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ నేను ఇది. ఇన్ ఎ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్, one byproduct BP emerge besides two main product. Main product 1, main product 2. And the previous question was nylon and polyester. Byproduct just BP and only. Raw material 15,000, 1,60,000. Wages fixed overhead, variable overhead. Main product 1, main product 2. Closing inventory and byproduct 1. Same question. Akkada polyester, nylon and fiber. And here main product 1, main product 2 and byproduct. Average market price of MP1 and MP2 80 and 50. Byproduct is sold at 25 per unit, and there is a profit of 5,000 on the sale of byproduct. After incurring separate processing charges 4,000, packing charges 6,000, 6,000 was realized from sale of scrap. Calculate closing in MP1 MP2 31st March 2017. సేమ్ క్వశ్చన్, నంబర్స్ మాత్రం వేరియేషన్, నేమ్స్. నువ్వు ఇక్కడ గ్రాండ్ టెస్ట్ పేపర్ ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ అది గ్రాండ్ టెస్ట్, ఫస్ట్ గ్రాండ్ టెస్ట్కి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అది. మీరు కనుక గ్రాండ్ టెస్ట్ పేపర్స్ కూడా చేశారనుకోండి, నీకు ఇక్కడ 7 మార్క్స్ వచ్చేసి, నేను ఎగ్జామ్కి 6 మార్క్స్కి ఇచ్చేది, ఫైనల్ ఎగ్జామ్కి 7 మార్క్స్ వచ్చింది. డన్. నెక్స్ట్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే లైక్ మీకు పెట్టే ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ అని. ఇక్కడ ఇంటర్నల్ పెట్టే ఎగ్జామ్స్లో ఏదో ఒక ఎగ్జామ్ చాలా టఫ్ ఇవ్వాలి అనే ఫీలింగ్ తీసుకురావాలి అని చెప్పి మేము ఇస్తాం పేపర్స్. సమ్టైమ్స్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ ఫ్రమ్ ద ఫైనల్ ఏదైతే వీళ్ళు చేయగలుగుతారో కొంచెం ఆలోచించి అట్లాంటివి తీసుకొస్తాం. ఫైనల్ ఎగ్జామ్ సేమ్ ఇదే క్వశ్చన్, అక్కడ నేమ్ నెంబర్ చేంజ్, 7 మార్క్స్ చేతిలో ఉంటాయి. చూసిన క్వశ్చనే రాయాలి కదా, అంతే కదా. ఎవరు చేస్తుంటారు ఈ క్వశ్చన్, కానీ మన స్టూడెంట్స్ చేస్తుంటారు ఒకవేళ వాళ్ళు గ్రాండ్ టెస్ట్ పేపర్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే. ఫస్ట్ నుంచి చెప్తాం మేము గ్రాండ్ టెస్ట్ పేపర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి అని. నెక్స్ట్ ఇది ఎగ్జాక్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాస్తే 7 మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంటర్నల్ రీకన్స్ట్రక్షన్ 14 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వచ్చింది, ఈజీ క్వశ్చన్. ఇందులో టోటల్ 1 2 3 4 8 అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఆ 8 అడ్జస్ట్మెంట్స్లో ఎవరు కూడా రాయలేని అడ్జస్ట్మెంట్ థర్డ్ అడ్జస్ట్మెంట్, బికాస్ దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఎక్స్క్లూడెడ్ సిలబస్. రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్, ఓన్ డిబెంచర్ పర్చేస్ ఇన్ ద మార్కెట్, బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఎట్ కమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, అది ఓల్డ్ సిలబస్లో ఉంది. బట్ రిమైనింగ్ 7 పాయింట్స్ అన్నీ కూడా మీరు చెక్ చేసుకుంటే మన లక్ష్య మెటీరియల్లో ప్రాబ్లం నెంబర్ 3లో కవర్ అయి ఉంటాయి. 7 పాయింట్స్ 6 పాయింట్స్ యాస్టీస్గా ఉంటాయి. ప్రాబ్లం నెంబర్ 3 ఇంటర్నల్ రీకన్స్ట్రక్షన్. చూడండి ఒకసారి అడ్జస్ట్మెంట్ చూడండి. ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఆఫ్ లాస్ట్ 4 years అరియర్స్, యాక్సెప్ట్ ద పేమెంట్ ఫర్ ద బ్యాలెన్స్. డిబెంచర్ హోల్డర్ 6 lakhs అగ్రీ టు యాక్సెప్ట్ మెషినరీ. రిమైనింగ్ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ వాల్యూడ్ at 60 lakhs. ట్రేడ్ పేయబుల్, ట్రేడ్ రిసీవబుల్, ఇన్వెంటరీ ఆర్ వాల్యూడ్ at 15, 13 and 9,44,000. Company paid 60,000 penalty, interest 10,000 paid every year 31st March.
ఆఫ్ ద ప్రిఫరెన్సెస్ విచ్ ఆర్ అరియర్స్ ఆఫ్ 4 years. అక్కడ క్వశ్చన్లో 75% అని యూజ్ చేస్తారు, ఇక్కడ 3/4 అన్న 75% అని ఒకటే. ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ టు డిబెంచర్స్ పెయిడ్ ఇన్ క్యాష్. డిబెంచర్ హోల్డర్ అగ్రీ టు టేక్ ఓవర్ ద ఫ్రీ హోల్డ్ ప్రాపర్టీ, అక్కడ మెషినరీ. బుక్ వాల్యూ 1 lakh ఎట్ ఎ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ 1,20,000 అండ్ టు ప్రొవైడ్ అడిషనల్ క్యాష్, ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా అడ్జస్ట్మెంట్ మన బుక్లో. గుడ్ విల్ టు బి రిటర్న్ ఆఫ్. ఇన్వెంటరీ, ట్రేడ్ రిసీవబుల్, ట్రేడ్ పేబుల్ రివైజ్డ్ వాల్యూస్ ఇచ్చారు. మన దగ్గర ఇన్వెంటరీ టు బి రిటర్న్ ఆఫ్, ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్, లైక్ ఎంత డిక్రీజ్ చేయాలో చెప్పారు, అక్కడ డిక్రీజ్ ఇన్ అమౌంట్స్ ఇచ్చేసారు. అండ్ రిమైనింగ్ ఫ్రీ హోల్డ్ ప్రాపర్టీ గివింగ్ టు డిబెంచర్ హోల్డర్ ఆర్ వాల్యూడ్ అట్ 3,87,000, అక్కడ రిమైనింగ్ మెషినరీ. దెర్ ఇస్ ఎ క్యాపిటల్ కమిట్మెంట్ 2,50,000. దీస్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆర్ టు బి క్యాన్సిల్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ 5% ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ యాజ్ పెనాల్టీ, అక్కడ డైరెక్ట్గా పెనాల్టీ అమౌంట్ ఇచ్చేసారు. సేమ్ క్వశ్చన్, ఫస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ డిఫరెంట్ వస్తుంది ఈక్విటీ షేర్స్, ఓకేనా. అండ్ అలా చూసుకుంటే మీరు మెటీరియల్ చేసుకుంటే ఇంటర్నల్ రీకన్స్ట్రక్షన్ 14 మార్క్స్లో ఈజీగా వీ కెన్ గెట్ 12 మార్క్స్. ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ రాదమ్మ, క్యాపిటల్ రిడక్షన్ అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్ అడిగారు. నెక్స్ట్ AS7 కన్స్ట్రక్షన్ కాంట్రాక్ట్స్. AS7లో ఒకసారి చూడండి. కన్స్ట్రక్షన్ లిమిటెడ్ ఈజ్ ఎంగేజ్ ఇన్ బిజినెస్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ఫ్లైఓవర్స్ అండ్ రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జెస్. It obtained contract from railway authorities to construct bridge 400 crores and expected time period is 4 years. At the outset of the contract, it was estimated the total cost to be incurred will be 370 crores. But by the end of year 1, the estimated stands revised to 375 crores. During year 3, year 1, year 2 normal, year 3, Construction Limited has requested for a variation in the contract and that is approved by railway authorities. Accordingly, contract value will increase by 10 crores, cost increased by 7 crores. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మన మెటీరియల్లో సేమ్ క్వశ్చన్ టేబుల్ ఫామ్లో ఉంటుంది. ఇయర్ 1 ఇంక్రీజ్ ఇన్ కాంట్రాక్ట్ రెవెన్యూ, ఇయర్ 3 ఇంక్రీజ్ ఇన్ కాంట్రాక్ట్ కాస్ట్. అదే టేబుల్ని పారాగ్రాఫ్లో ఇచ్చారు, సేమ్ అదే టేబుల్ని పారాగ్రాఫ్లో ఇచ్చారు. అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ లిమిటెడ్ డిసైడెడ్ టు మెజర్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ ప్రపోర్షన్ కాంట్రాక్ట్ కాస్ట్. Year 1, year 2, year 3, year 4. Calculate stage of completion profit to be recognized in each year. మీరు మన మెటీరియల్ చూస్తే this is problem number 6. Initial estimated cost 800. Increase in contract revenue in second year, అక్కడ థర్డ్ ఇయర్. ఎస్టిమేటెడ్ అడిషనల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ కాస్ట్ 15. ఇక్కడ క్యూములేటివ్ కాస్ట్ ఉంది, అక్కడ కాస్ట్ పర్ ఇయర్ ఇచ్చేసారు, కాస్ట్ పర్ ఇయర్. సరే, దీన్ని అలా అర్థం చేసుకోవడం కష్టమేమో సార్ ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు అని డౌట్ రావచ్చు. నౌ గో టు గ్రాండ్ టెస్ట్ పేపర్. ఇక్కడ ఇంటర్నల్ జరిగే గ్రాండ్ టెస్ట్ పేపర్ క్వశ్చన్ అమ్మది 5 మార్క్స్కి ఇచ్చాను నేను. RT Enterprises entered into fixed price contract of a tower with its customer. Initial price 220, estimated cost 200. At the end of year 1, estimated stand revised to 202. Assume the construction expected in 3 years. During year 2, customer requested for a variation in the contract. As a result, the total value increased by 5, cost increased by 3. Decided to measure the stage of completion on the basis of proportion completion method. Year 1, year 2, year 3. అక్కడ క్వశ్చన్లో 4 years, ఇక్కడ 3 years. క్యాలిక్యులేట్ స్టేజ్ ఆఫ్ కంప్లీషన్, ప్రాఫిట్ టు బి రికగ్నైజ్ ఇన్ ఈచ్ ఇయర్. 7 మార్క్స్ ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు. మెటీరియల్ అండ్ గ్రాండ్ టెస్ట్ పేపర్స్. మెటీరియల్ మీకు మెటీరియల్, వీకెండ్ పేపర్ అండ్ గ్రాండ్ టెస్ట్ పేపర్. సో ఇక్కడ కూడా వీ కెన్ గెట్ ఈజీలీ 7 మార్క్స్. నెక్స్ట్ ఇది కూడా నేను రికమెండ్ చేసిన టాపిక్. AS2 రికమెండ్ చేస్తాం, ఇంటర్నల్ రీకన్స్ట్రక్షన్ రికమెండ్ చేస్తాం, AS3 కూడా, AS7 కూడా రికమెండ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ AS3 అది కూడా రికమెండ్ చేస్తాం మనం, క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్. AS3 ప్రాబ్లం 9 మన మెటీరియల్లో చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అమ్మ. లైక్ ఆపరేటింగ్, ఇన్వెస్టింగ్, ఫైనాన్సింగ్ అన్ని యాక్టివిటీస్ రాయమంటారు. ఆ ప్రాబ్లంలో సర్టన్ పార్ట్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఓన్లీ ఆపరేటింగ్ అడిగారు, ఓన్లీ ఆపరేటింగ్. సో మీరు క్వశ్చన్ చూస్తే
Profit and loss, provision for tax, general reserve, debenture, trade payable, current investment, PPE, accumulated depreciation, trade receivable, provision, inventory, cash. ఉన్న పెద్ద క్వశ్చన్ నుంచి సర్టన్ పోర్షన్ని సపరేట్ చేసి ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ అడిగారు. సేమ్ అదే మన క్వశ్చన్లో ఉన్న AS3 అన్నిట్లలో పెద్ద క్వశ్చన్ అమ్మా ఇది. ప్రాబ్లం 9, ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్ అమౌంట్స్ అండ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్ అమౌంట్స్లో కరెంట్ లయబిలిటీస్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్, డిబెంచర్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, ఇన్వెంటరీస్, అకౌంట్ రిసీవబుల్, ప్లాన్ అసెట్, అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్. ఆ పాయింట్స్ని సపరేట్ చేసి ఓన్లీ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ క్యాష్లో అడిగారు. అంటే నువ్వు అది కూడా యాజ్ టీస్గా తెచ్చుకోవచ్చు. అందుకంటే ఎక్కువనే నేర్చుకున్నాం మన మెటీరియల్లో. సో ఇక్కడ కూడా మనకి 7 మార్క్స్. అండ్ అమాల్గమేషన్ ఇంకా చూడమ్మా, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ క్వశ్చన్. మన మెటీరియల్లో సన్ లిమిటెడ్, నెప్ట్యూన్ లిమిటెడ్, జూపిటర్ లిమిటెడ్ అని ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. సన్ లిమిటెడ్ షేర్ క్యాపిటల్, కరెంట్ లయబిలిటీ, ప్రాపర్టీ, ప్లాన్, ఎక్విప్మెంట్, కరెంట్ అసెట్. ఈ పాయింట్ చూడండి, రీవాల్యూడ్ ఫిగర్స్, ప్రాపర్టీ, ప్లాన్, ఎక్విప్మెంట్, కరెంట్ అసెట్. డెటాస్ అండ్ క్రెడిటాస్ ఇంక్లూడ్ 43,350 owed by Sun Limited to Neptune, 60,000 equity shares of Jupiter Limited to Sun and Neptune in proportionate to the profitability of their respective business based on the average net profit. So profit for 3 years ఇచ్చారు. Next, 15% debentures in the Jupiter Limited at par to provide an income equivalent to 8% return on investment on capital employed respective business. Compute amount of debentures and shares to be issued to Sun and Neptune. Balance sheet of showing immediately after amalgamation. Now see question. Debtor creditor అని చదివాం కదా. Trade payable of Intelligent Limited includes 1 lakh to Diligent Limited. Trade receivable 1 lakh. అక్కడ debtor creditor, ఇక్కడ trade receivable, trade payable. Issue 22,000 shares in proportion to sum of their profitability of preceding 2 years. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా సింపుల్గా అడిగారు. మన దగ్గర ఇంకా కాంప్లికేటెడ్ అడిగారు, యావరేజ్ అని. కంప్యూట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ షేర్స్ డిబెంచర్స్ టు బి ఇష్యూడ్ ఇంటెలిజెంట్ అండ్ డెలిజెంట్. అక్కడ సన్ అండ్ నెప్ట్యూన్. ప్రిపేర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ జీనియస్ లిమిటెడ్ షోయింగ్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ అమాల్గమేషన్. 12% డిబెంచర్స్ ఎట్ పార్ ప్రొవైడ్ ఇన్కమ్ ఈక్వలెంట్ టు 10% రిటర్న్ ఆన్ బేస్ ఆఫ్ నెట్ అసెట్స్. మన దగ్గర 8%. సన్, నెప్ట్యూన్, జూపిటర్. అక్కడ ఇక్కడ డెలిజెంట్, ఇంటెలిజెంట్ అండ్ జీనియస్. నేమ్స్ చేంజ్ అయినాయి, నంబర్స్ చేంజ్ అయినాయి, వర్డింగ్స్ అన్నీ సేమ్, పర్సంటేజ్ చేంజ్ అయింది. సో ఇక్కడ కూడా నువ్వు 14 మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు. అది కూడా రికమెండ్ చేసాం మనం. AS21 కన్సాలిడేషన్, AS14 అమాల్గమేషన్. నో సి కన్సాలిడేషన్, 5th క్వశ్చన్. AS21 ఇదైతే హైలైట్. అసలు 3 క్వశ్చన్స్ని మిక్స్ చేసి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్లో ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ తీస్తారు. అది చదివితే చాలు. చూడండి ఒకసారి. ఆర్ట్ లిమిటెడ్ అక్వైర్డ్ 3,200 ఈక్విటీ షేర్స్. When the reserves and surplus and profit and loss account of showed a credit balance of 40,000, 58,700 respectively. Plant and machinery, Craft Limited, which showed 2,50,000 as on 1st April, was considered worth 2,20,000 on the date of acquisition. Depreciation of plant and machinery calculated 10% per annum on the base of useful life. Revaluation of plant and machinery is to be considered at the time of consolidation. Craft Limited deduct 1% from the trade reserve as a general provision. On 31st March 2024, inventory includes goods which it had purchased from Art Limited for 1,03,500, which made a profit of 15% on cost price. ఒక పెద్ద క్వశ్చన్కి అన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ అనేమో 4 అడ్జస్ట్మెంట్స్. నౌ సేమ్ అవే అడ్జస్ట్మెంట్స్ కన్సాలిడేషన్లో ప్రాబ్లం నెంబర్ 12, 13 and 14. Now this is problem number 12.
ఇక్కడ the plant and machinery worth stood at 1,50,000 on 1st January was considered as worth 1,80,000 on 1st July. This figure is to be considered while consolidating the balance sheet. Rate of depreciation on the plant and machinery is 10%. Same ఇదే పాయింట్ అక్కడ ఒక పాయింట్ అడ్జస్ట్మెంట్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 13. H Limited purchased 180 lakh shares in S Limited when the balance of general reserve and the profit and loss account stood at 3,000 lakhs and 1,200 lakhs respectively. One of the adjustment. On 31st March 2021, S Limited inventory includes goods which it had purchased for 100 lakhs from H Limited, made a profit 25% on cost. One adjustment. B Limited deducts 1% from trade receivables as a general provision against doubtful debts. One adjustment. ఆ 4 అడ్జస్ట్మెంట్స్ కలిపి ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. అంటే నువ్వు బుక్ చేస్తే అక్కడ 14 మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు. 1 మార్క్ కూడా పోయే ఛాన్స్ లేదు. నీకు 1 మార్క్ కూడా పోయే ఛాన్స్ ఎక్కువంటే క్వశ్చన్ 1లో ఉంది. అది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ఆలోచించాలి. అలాంటి క్వశ్చన్ లేదు. సో వీ కెన్ గెట్ 14 మార్క్స్ హియర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 6A 4 మార్క్స్. AS 19 అండ్ AS 20. అండ్ నేను రికమెండ్ చేసింది కూడా AS 19 AS 20. 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్. నో సి AS 19. ఇది ఆల్రెడీ తెలుసు. మన మెటీరియల్ లాస్ట్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్. నంబర్స్ నేమ్స్ చేంజ్. కాస్ట్ ఆఫ్ మెషిన్ 18 lakhs. లీజ్ టర్మ్ 3 years. ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ 18 lakhs. అన్గ్యారంటీడ్ రిజర్వ్ వాల్యూ 2 lakhs. IRR 12%. Expected useful life 5 years. Machine will be reverted to Color Limited on termination of lease. Lease payments are to be made at the end of each 3 equal parts. Present value of 1 due at the end of third year 12%, 0.7118. మన దగ్గర 0.753113. IRR 10%. Cost of machine 10 lakhs. UGRV 1 lakh. The present value of annuity for 1 due after 3 years is 2.4018. You are required to analyze whether lease constitutes finance lease. Also calculate unearned finance income. AS 19, question number 3. Question number 4. Same. Instead of 10 lakhs, I got 18 lakhs. Instead of 1 lakh, I got 2 lakhs. And 10% plus to 12%. Accordingly, rate change. Done. Next. So now akkada kuda we'll get 4 marks coach. Next AS 20. 50,000 equity shares, 100 each, 80 paid up. 2 lakh preference shares, 10,000 12% debentures. Each debenture worth convertible 3 equity shares. On 1st July, remaining 20 was called up and paid by the shareholders except one shareholder holding 10,000 equity shares. Weighted average number of shares చేయొచ్చు కదా. Company had a profit after tax 3,44,000, tax rate 30%. You are required to compute basic and diluted EPS by converting this debenture into prefer equity shares. సో మన మెటీరియల్లో నేను రెగ్యులర్గా చెప్పేది అదే. Problem number 7. Convertible debentures. Each debenture convertible into 10 equity. 12 lakhs. ఇక ఫోకస్ చేయాల్సిన పాయింట్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్. అది కూడా ఎక్స్ట్రా పాయింట్ అంతే. రెగ్యులర్గా వచ్చేదంతా AS 20లో ప్రాబ్లం నెంబర్ 7. అది రాకపోతే ప్రాబ్లం నెంబర్ 6. నెక్స్ట్ రిటర్న్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 6 వస్తుంది డెఫినెట్గా. సో AS 20 కూడా మనం రికమెండ్ చేస్తాం. అండ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కంపెనీస్. మనం 14 మార్క్స్ వరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం. ఫైనల్ ఎగ్జామ్కి 4 మార్క్సే వచ్చింది. నెక్స్ట్ అటెంప్ట్ పక్కా 14 మార్క్స్ వస్తుంది అన్డౌటెడ్లీ. 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ డిబెంచర్స్. సో డివిడెండ్. మీకు లాలో మ్యాక్సిమం ఎంత డివిడెండ్ ఇష్యూ చేస్తారని ఉంటుంది చూసారా? సేమ్ అదే క్యాలిక్యులేషన్ మన మెటీరియల్లో ప్రాబ్లం నెంబర్ 1 అది. ప్రాబ్లం నెంబర్ 1 మన మెటీరియల్లో కరెంట్ బ్యాచ్లో అది నేను చెప్పలేదు ఇంకా. బట్ ఆ ప్రాబ్లం 1 చేస్తే చాలు, అయిపోయింది. అండ్ అది కూడా మనం రికమెండ్ చేసిన టాపిక్.
నెక్స్ట్ బ్రాంచ్, వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్. మన ప్రాబ్లమ్స్ మన మెటీరియల్లో చాలా అడ్వాన్స్ లెవెల్ ఉంటాయి, అది చేస్తే చాలు. అంటే నువ్వు చూసుకుంటే ఎక్సెప్ట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఆ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కొంచెం కాన్సెప్ట్స్ అండర్స్టాండింగ్ చేయొచ్చు. ఎక్సెప్ట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నీకు ప్రతి దానికి మన మెటీరియల్లో రెఫరెన్స్ ఉంటుంది. మొత్తం పేపర్లో టఫెస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ AS2. టఫెస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ AS2. ఆ AS2 మీరు గ్రాండ్ టెస్ట్ రాసిన పేపర్ చదువుకుంటే చాలు. అండ్ మనం డిస్కస్ చేసాం బైబ్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ కంపల్సరీ వస్తుందని. MCQsలో 8 మార్క్స్ వచ్చింది. జస్ట్ క్యాలిక్యులేటింగ్ షేర్ అవుట్ స్టాండింగ్ టెస్ట్, రిసోర్స్ టెస్ట్, డెట్ ఈక్విటీ టెస్ట్, మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ దట్ కెన్ బి బాట్ బ్యాక్. ఈచ్ క్వశ్చన్ 2 మార్క్స్. ఇక్కడ వచ్చిన స్టాండర్డ్స్ చూడమ్మా. 16, 10, 2 reconstruction, 7, 3 amalgamation, 21, 19, 20 FS of companies branch. మన ఇచ్చిన రికమెండేషన్ చూడండి. 2, 3, 7, 2 for 7 marks, 3 for 7 marks, 7 for 7 marks, 10 and 16 కలిపి 7 marks. So we can add 2 marks at least. 7లో 2 marks, 19 4 marks, 20 4 marks, reconstruction 14, amalgamation 14, 21, 14, 4 branch 6, 35 to 39 టాపిక్స్ ఉన్నాయి మొత్తం అకౌంట్స్లో. పాస్ కాదు, 80 తెచ్చుకోవచ్చు. ఓకేనా? టోటల్ 88 మార్క్స్ డిస్క్రిప్టివ్ క్వశ్చన్స్లో 83 మార్క్స్. MTP అనాలిసిస్ ఇవి చదవండి ఫస్ట్ అని చెప్పి చూసారా, అందులోంచి వచ్చినాయి. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఫ్యాకల్టీ చెప్పింది ఫస్ట్ చేయాలి, ఆ తర్వాత ఎక్స్ట్రా చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఓవర్ యాక్షన్ మాడబేడ. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఇది ఎంత చూపించిన రీజన్ ఏంటంటే కొంతమందికి ఉంటుందమ్మా, లైక్ సరిపోద్దా మెటీరియల్, ఈ టాపిక్లో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ చేయాలా, మోర్ దెన్ ఎనఫ్, అవి చేస్తే చాలు. వాటితో పాటు వీకెండ్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ అండ్ గ్రాండ్ టెస్ట్ పేపర్స్. గ్రాండ్ టెస్ట్లో ఇచ్చిన ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా వదలొద్దమ్మా. మీరు చూసుకుంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గ్రాండ్ టెస్ట్ పేపర్ నుంచి 14 మార్క్స్ మన చేతిలో ఉన్నాయి. రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా మెటీరియల్ క్వశ్చన్సే. అండ్ ఐసీ ఎగ్జామ్ పేపర్ కంటే ఇక్కడ నోట్ చేసిన ఎగ్జామ్ పేపర్సే టఫెస్ట్ పేపర్స్ ఉంటాయి మీకు. డన్? చూసారు, ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ నుంచి ఒక్కొక్క అడ్జస్ట్మెంట్ తీసి అక్కడ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఉన్నది యాస్టీస్గా అక్కడికి వస్తేనే రాయాలంటే మాత్రం అసలు చదివి వేస్ట్. అది కాన్సెప్షన్ నేర్చుకున్నాను అనుకోండి, అకౌంట్స్ ఇస్ అ స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్ అమ్మా, అడ్వాన్స్ అకౌంటింగ్. అట్లీస్ట్ చూసినప్పుడైనా అనిపించాలి. మెటీరియల్లో ఉన్నాయి వస్తే చాలు, ఎక్కువ వద్దు. మేము ఏదైతే చెప్తామో అది చేయండి ఫస్ట్, దేర్ ఆఫ్టర్ మీ ఇష్టం. ఓకే? డన్? Thank you all. Thanks for your patience.